Your Highness, صاحب السمو، صاحب السعادة، الأمين العام، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، تعلمنا من كوبنهاغن منذ 3 عقود أن التنمية الاجتماعية والشمول عنصران أساسيان لبناء مجتمعات مدينة، واليوم يجب أن تكون الدوحة الشوط الأخير على هذا المسار، بحيث لا يتخلف أحدهم عن الركب، ووضع هذا يسمح بوضع حد للظلم الاجتماعي ويضمن كرامة الجميع. تعليق الأولوية على التركيز أولا على الفرد، كوبنهاغن ركزت أساسا على أهداف التنمية المستدامة وتاليا ميثاق المستقبل. في العقود الثلاثة المنصرمة شهدنا تلك القوة التي يمكن أن يسخرها المجتمع الدولي، حيث الأمم المتحدة عملت يدا واحدة للتغلب على الانشقاقات، حيث أن البطالة التي بلغت مليار نسمة في عام 1995 تراجعت إلى حد أدنى تاريخي في 2024 بلغ 5%، والفقر المدقع تراجع من ثلث سكان العالم منذ 3 عقود إلى ما لا يزيد عن 2 مليار شخص اليوم. والتجارة والتنمية شملت الجميع، ولكن منذ انعقاد كوبنهاغن شهدنا كذلك أن النمو الاقتصادي وحده لم يكن كافيا لانتشال الأفراد في كل الأقاليم من براثن الفقر، وهذا الفقر يتنامى دون حدود أو إشراف، لأن هذا يزيد من اتساع الهوة والاختلالات الهيكلية التي تشكل ركيزة هذا الوضع. لذلك كان هناك تمرين ممتاز ينفذ على مستوى المدارس يسلط الضوء على هذه التظلمات الهيكلية، حيث أننا في المدارس يطلب منا أن نقف عند خط البداية وأن نستعد للانطلاق. بالتأكيد المدرس سيقاطع ويطلب من التلاميذ أن يأخذوا خطوة إلى الوراء. أولئك الذين يتوجهون إلى أسرتهم جياعا، وأولئك الذين يعانون من البطالة، وأولئك الذين لا يملكون كتبا في مدارسهم، من هم؟ هن أساسا الفتيات، وفور ما يتجلى أن حتى الأقوى في صفوفهن بالكاد لديه فرصة، لمجرد أن نقطة البداية ليست هي خط البداية لأسباب خارجة عن سيطرتهم ولظروف بكل بساطة وجدوا أنفسهم قد خلقوا في خضمها. هذا إنما عالقة، بل بعضها تراجع إلى الوراء. 800 مليون شخص لا يزال يعاني من الفقر المدقع، وفي بعض البلدان نصف الفتيات لا يملك فرصة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. مع تراجع البطالة إلى نسبة 5% عالميا، فإن هذا التباين العملاق والهائل إنما يبرز مثلا البطالة هي دون 1% في بعض البلدان، في حين أنها تبلغ 20% في بلدان أخرى. الفتاة يبلغ أجرها 78 سنت مقابل $1 للرجل. هي حقائق لا يمكن أن نتجاهلها. يجب أن نحقق عالم منصف للجميع بغض النظر عن ظروف وملابسات الولادة، وإن كان بلدك يعاني من النزاعات والكوارث. أشير إلى 3 نقاط في إطار التحديات والفرص المشتركة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية. أولا، يجب على وجه الاستعجال أن نعالج أهم عقبة تقف أمام تحقيقنا للتنمية الاجتماعية، وهي الأزمة المناخية، وهذا ما شهدناه مرارا وتكرارا. غداة كارثة مناخية، فإن الخدمات الاجتماعية وإجمالي الناتج المحلي يتراجع على الفور. في الأسبوع الماضي
عاصفة ميليسا اجتاحت الكاريبي وأودت بممتلكات الآلاف وتسببت بكوارث بلغت قيمتها ملياري دولار سنوي، والبعض يقدر أن هذا يقارب 2.3 مليار، في حين أن هناك من يراعي كذلك الآثار التعاقبية لهذه الكوارث الطبيعية بما ينطوي على أثرها على المدارس والمستشفيات وسبل الارتزاق، جميعها تضمحل في لحظات. شاهدنا أن المجاعة والجوع والفقر تكون وليدة الكوارث الطبيعية. في توجهي إلى رحلات ميدانية وجدت نفسي في أراضٍ قاحلة كانت منذ عقود تستضيف حقول القطن، وها هي تحولت إلى بحار من الرمل، وهذا يعني أن الأمطار اختفت ومعها اختفت المحاصيل، وهذا لا يسري على مزرعة أو بلد، وإنما هي تجتاح وتمول حالة انعدام الأمن. وارتفاع درجات الحرارة تزيد من أسرع الوقود عالميا، وإن تابعنا على هذا المنوال يقدر أنه إن ازدادت درجة حرارة الكوكب بما يزيد الدرجتين ما يقارب 200 مليون شخص إضافي قد يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يتهدد كامل أجندة التنمية المستدامة. ليس فقط الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالقضاء على الجوع والفقر محركان للنزوح، عندما تجبر الأسر على النزوح لعدم وجود الغذاء لها، وبالمقابل النزوح واسع النطاق يهدد دول الجوار ويتهدد الموارد ويختبر الحكومات ويحرك المزيد من الشعور بانعدام الأمن. وبهذا ندخل في حلقة مفرغة. انعدام الأمن المناخي يفضي إلى الجوع والفقر، وبدورها تؤدي إلى النزوح والزعزعة. بالرغم من ذلك هناك جانبها إيجابية، لا يزال في قدرتنا أن نحد من الانبعاثات وارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين. هناك وقت لا يزال في متناول اليد للقضاء على الجوع. نحن لا نقدم حسنة، إنما الأمر يتعلق بأمن ومصالح شخصية وذاتية لكل البلدان. وبهذا أنتقل إلى نقطتي التالية. هذه القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إنما تذكرنا بأن بغية الإلمام بهذه المسائل متعددة الأبعاد لابد لنا من أن نعتمد حلول وأجندات متعددة الأبعاد ومترابطة فيما بينها. إن إعلان الدوحة إلى جانب أهداف التنمية المستدامة تستدعي وضع استراتيجيات شمولية، لأنك لا يمكنك أن تسوي مسألة الجوع بمعزل عن الصحة والانعدام المساواة، وتحديدا في مجال التعليم. العمل المناخي غير المرتبط بضمان العمل اللائق لا فرصة له. الأهداف 17 ليست منفصلة فيما بينها إنما هي مترابطة، حيث هدف يعجل من التقدم في هدف آخر. هذه ليست أجندات في صوامع، وإنما جميعها يؤكد على أن الأمن البشري هو ركيزة الأمن العالمي. وعليه لعل أهم مهمة تقع على عاتقنا هنا في الدوحة وفي الأسبوع المقبل لدى انعقاد قمة المناخ في برلين، وكذلك طوال دورة الجمعية العامة في نيويورك، أن نعيد الالتزام بهذه المهمة لحل هذه المشكلة بطريقة تشمل كل الأقاليم، وذلك نظرا للترابط الشديد في عالمنا. وهذا يعني أن ما من بلد أو إقليم قادر أن يحقق مصالحه بمعزل عن غيره، من أمن الطاقة إلى سلاسل الإمداد والوساطة في النزاعات. على سبيل المثال
الاعتداءات التي يشنها الحوثيون على سفن البضائع في البحر الأحمر وهي تؤثر على الشحن والموانئ وكذلك المصانع التي تتوقف عن العمل في أوروبا، وكذلك العدوان الروسي على أوكرانيا حيث السفن المعبأة بالقمح بقيت عالقة في البحر الأسود، وهذا تسبب بانعدام الأمن الغذائي حتى في هذا الإقليم إلى جانب أقاليم أخرى حول العالم. هذه الأزمات إنما تذكرنا بأننا في سباقنا هذا لمكافحة الجوع والفقر نحن لا نتنافس مع بعضنا البعض، إنما نحن في سباق معا، وذات السلسلة التعاقبية التي تؤثر وتشل من حركة إقليم تبطئ من الحركة في الأقاليم الأخرى. وهذا يأتي بي إلى نقطة الثالثة، معاودة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، يعني سد الثغرة المتمثلة ب4 تريليونات من الدولارات بما يشمل تمويل نقل التكنولوجيا والتحول التكنولوجي والرقمي، وكذلك تعميم المنفعة على الجميع وليس على القلة، لأننا ندرك بأن أهم مشكلة يعاني منها العالم ليست المال إنما مكان وكيفية استثمار تلك الأموال، ويجب أن نضمن أن تبلغ هذه المنافع الجميع وفي كل مكان حول العالم. لابد من أن نضع هيكلية مالية عالمية موائمة لأغراض القرن ال21 وتسوية الأعباء الناشئة عن المديونية وتذليل القيود التي تخنق الابتكار كما ورد في التزام ستوفيليا. والشراكات بين القطاعين العام والخاص انبرعنا في صكها بإمكانها أن تفيد الأرواح وتساعد على خلق فرص العمل وتشييد المستشفيات ومد المدارس بالكهرباء. كذلك التكنولوجيات الجديدة تأتي مثقلة بوعود لإتاحة حلول جديدة تفيد القطاعين العام والخاص، وفي ذات الوقت هذا يسري كذلك على واقع ضمان أن الابتكارات الجديدة لا تكرر حالات الانحياز المعهودة في الماضي. وأكتفي بمثال واحد، عندما أطلقت آبل البطاقة الائتمانية في 2019 خوارزمياتها وبشكل ممنهج أعطت حدود أعلى ائتمانية للرجال مقابل النساء. لم يكن في ذلك خطأ تكنولوجي، نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتعلم من المجتمعات تعلمت هذا التمييز ضد المرأة المتجذر في مجتمعاتنا وزاد من التمييز ضد المرأة. ولكن الأدلة واضحة وجلية، بإمكان الجميع أن ينتفع لدى تصميم وبناء هذه النظم، حيث أن التمثيل المتساوي للمرأة من شأنه أن يضمن أن التكنولوجيا قادرة على التمكين وليس الاستغلال. ومجددا هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بالقيام بالسليم والعادل، إنما المسألة بكل بساطة تعني خدمة المصالح الشخصية للجميع. وإذ نعبر في هذه الحقبة التكنولوجية الجديدة سنشهد مبتكرات جديدة تزيد من الربحية. الرجل والمرأة من كل بقاع العالم وتحديدا من كل البلدان النامية والأقل نمواً. حضرات السيدات والسادة، نحن نمر بأوقات تعاني من تحديات جيوسياسية ومشرذمة للغاية، وإعلان الدوحة هذا الذي صيغ بمشاركة الجميع تنفيذه لن يكون سهلا، ولكن يجب أن نستلهم من أولئك الذين استعدوا للمشاركة في السباق وحتى من أولئك الملايين الذين يمثلونهم. لا يتراجعون ولا يشعرون بالخذيلة بالرغم من العراقيل، وهذا ما يجب أن نقوم به نحن، حيث أننا انتهينا للتو من اعتماد هذا الإعلان وقطعنا الوعود المقطوعة بتسوية أرضية الملعب لصالح الجميع الآن وللأبد.
شكراً. I give the floor to His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Highness, the Emir of Qatar, our host, Madam President of the General Assembly, Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen. The first World Summit for Social Development in Copenhagen in 1995 was a moment of moral clarity. It reminded us that true development isn't about prosperity for the few. It is about opportunities for the many, grounded in social justice, full employment, to deliver on the promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Actions by governments to invest in systems that lifted people up rather than leaving them behind. Actions by international organizations and civil society partners to support development. Actions by businesses to ensure their practices enable, not erase, social development and social justice. And actions by donors to help countries invest in their people, infrastructure and economies. But this second World Summit for Social Development opens at a moment of high global uncertainty, divisions, conflicts, and widespread human suffering. People are still facing hunger, poverty, displacement, and unemployment. Developing countries are not getting the level of support they need. And we are not moving fast enough to mitigate the volatility and outright destruction wrought by a warming planet. And we are falling short on the Sustainable Development Goals. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, the Doha Political Declaration represents a booster shot for development. Adequate, affordable housing, energy systems that are clean, reliable, and accessible to all, powering development and jobs. Education systems capable of reaching every child and young person with quality education and skills, underpinned by well-trained and supported teachers. Universal social protection systems that can support people when they need it, and reliable, robust, and disaggregated data to track out progress. And progress also depends on investing in the future of our planet. Governments must arrive at the upcoming COP30 meeting in Brazil with concrete plans to slash their own emissions over the next decade, while also delivering climate justice to those on the front lines of a crisis they did little to cause. Just look at Jamaica. The clean energy revolution means it is possible to cut emissions while growing economies. But developing countries still lack the finance and technologies needed to support their transitions. In Brazil, countries must agree on a credible plan to mobilize $1.6 trillion annually in climate finance by 2035 for developing countries. And developed countries must honor their commitments to double finance for adaptation to at least $40 billion this year. And the Loss and Damage Fund needs to be capitalized with significant contributions. Second, a people's plan requires a laser focus on job creation and employment. In every country, governments and the private sector must join forces to promote decent work, living wages, and pathways for workers to transition from the informal economy to jobs in the green, digital, and care economies. Investments in training, skills development, and lifelong learning are essential. As called for by the Global Digital Compact adopted last year, countries should focus on closing the digital divide, achieving
universal digital connectivity and ensuring all people can gain skills in digital technology and artificial intelligence. Creating and sustaining jobs also requires countries to diversify their economies and enhance local processing and innovation to add value and compete in global trade. Any job creation efforts must also ensure women have equal access to jobs while increasing support for care economies. Throughout, we need to strengthen labor protections so profits never come at the expense of workers' rights. Third, a people's plan requires financing. At June's Financing for Development Conference in Sevilla, leaders committed to unlocking more finance for developing countries. National governments must lead the way by mobilizing their own domestic resources. And we also need to triple the lending power of multilateral development banks that need to be bigger and bolder, and more able to leverage private finance for developing countries. We also need to ease debt burdens with new instruments to reduce borrowing costs and risks and speed up support for countries facing debt distress. The global financial architecture must be reformed so it better represents today's world and the needs of developing countries. Developing countries need and deserve stronger participation at the decision-making table across global financial institutions. And global economic governance must become more inclusive, representative, equitable, and effective. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies. Enfin, un plan conçu pour les peuples doit les rassembler, non les diviser. Trop de personnes sont laissées de côté, notamment les femmes, les minorités, les migrants et les réfugiés, les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les jeunes. Beaucoup subissent des préjugés, des menaces, des mauvais traitements et même des actes de violence manifestes, que ce soit dans leur foyer, sur leur lieu de travail, dans la rue ou en ligne. Le gouvernement doit défendre et protéger les valeurs démocratiques, en veillant à ce que la voix de toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, quel que soit leur âge et leur parcours, soit entendue. Ils doivent continuer à lever les obstacles à la participation des femmes, depuis les conseils d'administration des entreprises jusqu'aux sphères de pouvoir politique, et éliminer toute forme de discrimination et de violence fondée sur le genre. Et il faut faire attention aux besoins d'une présence bien plus active des femmes dans les nouvelles technologies. Il faut que les algorithmes de l'intelligence artificielle ne deviennent pas des bastions du chauvinisme masculin. En tout temps et en tout lieu, les droits humains, en tout temps et en tout lieu, les droits humains, je crois qu'il y a un problème avec resteront notre boussole et nous montrerons la voie vers la justice et un avenir meilleur pour tout le monde. Majesté, Altesse, Excellence, ce sommet est placé sous le signe de l'espoir, un espoir porté par l'action collective. Il s'agit de mobiliser la volonté politique et les ressources financières nécessaires à la poursuite du voyage que nous venons d'entamer ensemble il y a 30 ans à Copenhague. Guidés par la déclaration de Doha, faisons aboutir ce plan audacieux que l'humanité réclame et mérite. Je vous remercie. I thank the Secretary General. I invite His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani,
Emir of the State of Qatar in his capacity as host country to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في الدوحة، متمنين لكم طيب الإقامة. تعتز دولة قطر باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد 30 عاماً على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، وهي مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي. تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض أن لا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً للجميع. وفي هذه المناسبة نثمن الجهود الحثيثة للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تجسد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، والشكر موصولاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة على ما بذلته من تنسيق وتحضير لهذه القمة. الحضور الكرام، على الصعيد الوطني أولت دولة قطر أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدماً واضحاً وفقاً للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية. وتواصل الدولة العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وقد أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخراً استراتيجيتها 2025-2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني، وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030. أما على الصعيد الدولي فنحن ندرك أن التحديات تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي تتطلب منا جميعاً تعاوناً وتضامناً فعالاً. وتعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوانى يوماً عن تنفيذ تعهداتها، وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة. وستظل دولة قطر شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وداعماً لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما. الحضور الكرام، إن الحد الأدنى المطلوب لتبيين الجدية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء، مثل قضايا البيئة والمناخ والفقر واللجوء وحقوق الإنسان، هو الالتزام بالتعهدات. وفي حالة التنمية الاجتماعية يتطلب الأمر ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الدول في إعلان كوبنهاغن
إلى واقع ملموس، وذلك من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الالتزامات، ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعد إعلان الدوحة الذي تم اعتماده في هذه القمة ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. ونثمن هنا الجهود القيمة لمندوبي المغرب وبلجيكا لدى الأمم المتحدة لما قام به من جهد صادق في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية. وإننا على ثقة بأن إعلان الدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والسلام سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خارطة طريق وأساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، لا سيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي. ولا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار، ونحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه. وفي سياق مسألة السلام والاستقرار، لا يسعني أن أختتم هذه الكلمة دون الإشارة إلى صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان، وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟ لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ 2.5 عام، وقد آن الأوان لوقفها والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. الحضور الكرام، سوف يقاس نجاحنا بقدرتنا على ترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخصوصاً في الدول النامية. ويمكننا سوية أن نحول هذا المؤتمر إلى منعطف هام بحيث تسفر مداولاتنا عن خطوات عملية وفعالة تسهم في تحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز. ختاماً، أجدد الترحيب بكم في الدوحة، متمنياً لكم أن تحقق هذه القمة أهدافها المنشودة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the Emir of the State of Qatar for his speech and for hosting this summit. I give the floor to His Excellency Lok Bahadur Tapar, President of the Economic and Social Council. Madam President, Your Highness, Amir of the State of Qatar,
heads of the state and government, honorable ministers, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor and privilege for me to join in the opening of the Second World Summit for Social Development. I thank the State of Qatar for hosting this summit, and I'm grateful to His Highness, the Amir of the State of Qatar, for his leadership and hospitality. I also thank my colleagues, His Excellency Omar Hilale, permanent representative of Morocco, and Her Excellency Sophia De Smith, permanent representative of Belgium, for skillfully steering the negotiation that led to the Doha political declarations. Their work has resulted in a balanced and forward-looking declaration that embodies our shared commitment to advancing social development. Excellencies, since the Copenhagen Summit 30 years ago, the world has seen extraordinary social and economic progress. People are healthier, they are more educated, and they are more connected than ever before. Yet, we are still far from reaching the SDGs. Only 35% of the SDG target are on the track, and governments are grappling with diminishing opportunities for meaningful employment, widening inequalities, and growing insecurities. On this, the Doha Declaration is a milestone. It underscores the urgency of strengthening the social dimension of social development, and it calls for actions on three interrelated priorities: ending poverty, ensuring full and productive employment and decent work for all, and promoting social inclusion. Excellencies, over 800 million people still live in extreme poverty. In addition, billions live very close to the poverty line. Even a minor shock, a sudden illness, an unexpected expense, the loss of a job, or a climate-induced disasters can send them into poverty. Informal employment continues to affect over 80% of workers in Africa and 70% of workers in Asia. Income and wealth are increasingly concentrated at the top. Today, the world's richest 1% of the populations own more wealth than 95% of humanity combined. Nearly 2 billion people globally remain uncovered or inadequately protected by social protections, living without the safety nets that cushion shocks, preserve dignity, and enable resilience in the face of crisis. And societies are increasingly divided and polarized. Confidence and trust in institutions seem to be eroding. Distrust fueled by misinformation and disinformation fractures social cohesion and undermines our ability to achieve the Sustainable Development Goals. Addressing these myriad issues lies at the heart of the mandate of the Economic and Social Council. Excellencies, the 80th anniversary of the Council is an opportunity to renew our joint commitment to its enduring values: cooperation among nations, inclusive development, and the dignity of every person. Those principles have guided the Economic and Social Council since 1945. They continue to define our work today. The 5
year review process agreed in the Doha declarations provides an important opportunity to measure progress and renew momentum. The General Assembly will lead that effort, and the ECOSOC system will support it by bringing together governments, UN systems, stakeholders to translate shared commitments into actions. The role of the commissions for social development will be pivotal in this regard. We should spare no effort in strengthening it. ECOSOC forums and segments provide important opportunities to connect global policy with actions on the ground. Excellencies, under Nepal's presidency, ECOSOC is advancing global cooperations on food systems, financing for development, climate resilience, and digital inclusion and youth entrepreneurship, issues that underpin poverty, education, decent work, and social inclusion. Our policy guidance support implementations at the local, national, and regional levels, strengthening the government's efforts. The UN system's analytical and evidence-based support runs throughout the Council work, and providing space for the diverse voices of stakeholders, including youth, women, and persons with disabilities. We ensure that our deliberations are rooted in the realities on the ground. These strengths will be fully mobilized to advance the commitments we make here in Doha. ECOSOC will continue to work with member states, the UN systems, and partners to ensure that the Doha declarations translate into tangible progress in people's lives. Let us carry forward the spirit of Doha with unity of purpose and shared determination to build societies rooted in dignity, opportunity, and inclusion for all. I thank you. I thank the President of the Economic and Social Council. We've heard the last speaker in this opening segment. Before giving the floor to the first speaker on the list of speakers, and thoughtful guidance throughout this process. The group also conveys its sincere appreciations to the State of Qatar, its leadership, and people of the generosity, warm hospitality, and excellent arrangement that have enriched our deliberation at this historic summit. We gather today in Doha with great hope that this meeting will inspire concrete progress in advancing the welfare and dignity of all people. As we approach 2030, the international community stands at a pivotal moment, one that calls for resolve to translate our commitments to tangible outcome in the lives of, excuse me, of all our nations. Though our path and achievements may differ, our shared aspiration for more just and secure world unite us. Let us this summit be a step towards a deeper
cooperation, and solidarity among nations in pursuit of that common vision. Against this background, excuse me, this background, the group wishes to emphasize the following points. First, we must redouble our collective efforts and place equal emphasis on the three pillars of social development to achieve the commitment made 30 years ago. Addressing the existing gaps and inadequate means of implementation remains a pressing challenge. The principle of common but differentiated responsibilities must remain central, as the international cooperation and solidarity are indispensable and to addressing these challenges. Second, the group underscores the urgent need to confront persistent social development challenges by reducing uncertainty, inequality, and insecurity, while upholding human dignity, human rights, and fundamental freedom for all. Third, the group welcomes the measures undertaken by member states to promote equal opportunity, inclusion, and social justice, and reaffirm its full commitment to ensuring that all individuals are empowered to participate fully in social, economic, and political life. Fourth, the group welcomes the inclusion of racism as a cross-cutting issue in the outcome text, highlighting the need to step up our efforts to fight against all forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerances. However, the group regrets that genuine progress in addressing this enduring scourge still falls behind our aspiration. Fifth, the group stresses that migration is an ember of development and recognize the positive contribution of migrants to inclusive growth and sustainable development in countries of the origin. Transit, and destination. We acknowledge the importance of addressing the nexus between international migration and social development in a comprehensive and balanced manner. Six, while technology is an essential tool for achieving development goals, access to its benefits remains unequal. The group therefore emphasizes the urgent need for concerted action to bridge the growing digital divide. Seventh, the group underscores that social development cannot advance while many developing countries continue to face UCM, a unilateral coercive measures, while directly and negatively affect the well-being of their people. The group reaffirms that measures impede in economic and social progress and calls for the complete elimination. In conclusion, the Group 77 and China reaffirms our shared commitment
to balancing people at the center of development, let Doha mark a renewed resolve to act with unity, compassion, and determination so that the promises we make today become a living reality for all. Let us leave no one behind. I thank you for listening to these comments. I have the second speech on behalf of Iraq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you allow me, I'll deliver my speech on behalf of Iraq in Arabic. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أنطونيو غوريتش أمين العام الأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتقدم بالشكر جزيل الشكر إلى دولة القطر الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذه القمة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً. كما نتوجه بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على دعمها المستمر للدول الأعضاء في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى شراكتها الفاعلة مع العراق في مسيرتها التنموية. والشكر موصول إلى الدول المشاركة والجهات المعنية على ما بذلته من جهود كبيرة في إعداد وتقديم إعلان دوحة الذي يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. السيدات والسادة، إن اجتماعنا اليوم في القمة الثانية يأتي بعد 30 عاماً على قمة كوبنهاغن عن تاريخية عام 1995، ويمثل فرصة متجددة لتقديم ما تحقق واستشراف آفاق جديدة للعمل الجماعي في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا من أزمات اقتصادية ومناخية واجتماعية متشابكة تتطلب مقاربات أكثر عدلاً وإنسانية. يؤمن العراق بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لبناء السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. إن العدالة الاجتماعية ضرورية وجودية لضمان الأمن والاستقرار والعيش الكريم، فالتفاوت في الفرص والضغوط الاقتصادية والتغييرات المناخية وأزمات الجفاف والفقر تضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها التنمية الاجتماعية، العدالة والمشاركة وكرامة الإنسان. إن العراق بعد عقود من الحروب والإرهاب والتحديات الاقتصادية يسير نحو التعافي والتنمية بالاعتماد على عدد من الخطط الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تعمل على تقليل الفقر وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز المشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في حياة العامة. وقد حقق العراق خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في الإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فانتقل تدريجاً من النموذج التقليدي القائم على مساعدات إنسانية في أوقات
الأزمات إلى نظام أكثر استدامة وعدالة يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتأمينات الاجتماعية. السيدات والسادة، لقد صادق العراق عام 2023 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن حد الأدنى للضمان الاجتماعي، تأكيداً لالتزامه بالمعايير الدولية، وأحرز تقدماً ملموساً في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأخيرة. فقد انخفضت معدلات الفقر، ما يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما قمنا بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، فقد ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية بنسبة 140%. وبالتوازي مع ذلك ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية من تريليون دينار إلى أكثر من 5 تريليون دينار عراقي. وفي إطار الانتقال من الإعانة إلى الإنتاج، تم إطلاق برنامج تمكين الاقتصاد طموحا استفاد منها عشرات الآلاف من الأشخاص مع صرف مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت هذه البرنامج في انخفاض معدلات البطالة، كما استفادت آلاف النساء من برنامج تمكين المرأة الاقتصادي. إن التنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، سيما بعد دخول العراق الهيئة الديمغرافية سنة 2024، حيث تجاوزت نسبة الفئة العمرية بين 15 عاماً و 64 عاماً نسبة 60% من مجموع السكان. من هنا سعى العراق إلى شركات وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز فرص العمل وتطوير المهارات وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء، باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل بلادنا. يولي العراق أهمية خاصة لقضية التغيير المناخي وتأثيره المباشر على التنمية الاجتماعية. فالعراق يعاني من تحديات بيئية حادة من نشحة المياه والتصحر. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. والاهتمام بالزراعة لتحسين جودة الهواء وتكييف مع التغيير المناخي. وفي مجال الأمن الغذائي اعتمدنا استراتيجية متكاملة تركيز على تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة وتنوع الأغذية، سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. نعمل على ربط الحماية الاجتماعية بقطاع الزراعة من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتمويل المزارعين بقروض مسيرة من أجل تحديث منظومات الري وتطوير البيئة التحتية الزراعية في الأرياف. نؤمن بأن التنمية الاجتماعية لا تحقق بمعزل عن التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، لذا فإننا نعمل على تعزيز حكم الرشيد وتعزيز المشاركة الديمقراطية ومحاربة الفساد باعتبارها أسساً ضرورياً لأي مجتمع يسعى إلى تحقيق الرفاه والعدالة. وقد أحرزنا تقدماً مهماً في مجال الحوكمة والشفافية من خلال تطبيق برنامج التحول الرقمي. وأطلقنا السجل الوطني الموحد للحماية الاجتماعية لتوحيد قواعد البيانات وتحسين دقة
الاستهداف والقضاء على حالات التكرار وتزوير لضمان وصول دعم للمستحقين فقط. نعمل على تعزيز التعاون مع بلدان الجنوب وتبادل الخبرات الناجحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق نشير إلى أن العراق اعتمد خطة وطنية للتنمية بين 2024 إلى 2028 واستراتيجية تخفيف من الفقر والرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 والرؤية العراق إلى 2050. كما تم إقرار سياسة التشغيل الوطنية لضمان فرص العمل الكريمة والآمنة للجميع. إن التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية عميقة وتتطلب جهودا مستمرا، فالنزوح والهجرة والأزمات الإنسانية والتغيير المناخي تتطلب جميعا استجابة شاملة ومتكاملة. وقد أنشأ صناديق الإعمار متخصصة لمعالجة هذه التحديات لدعم التنمية في المحافظات. ختاما، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والفساد والقضاء على ظواهر الشاذة في المجتمعات كالفساد والمخدرات وتجارة غير شرعية وغير ذلك من السلبيات ستسهم بشكل مباشر وفعال في محاربة الفقر وترفع مستوى المعيشي لمواطنينا في بلداننا كافة. نؤكد الوقوف العراق إلى جانب المجتمع الدولي في السعي نحو بناء عالم أكثر إنصافاً وتكافؤاً، حيث تصان كرامة الإنسان ونحترم حقوقه دون التمييز، معربين عن ثقتنا بأن نتائج هذه القمة ستسهم في تعزيز رؤية عالمية جديدة للتنمية الاجتماعية أكثر شمولاً واستدامة. ونجدد شكرنا إلى دولة القطر الشقيقة على حسن الاستضافة وللأمم المتحدة على جهودها المتواصل والمجتمع الدولي على التعاون المستمر، آملين أن تعود نتائج هذا الحدث المهم بالفائدة على شعوبنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the President of the Republic of Iraq. May I remind delegation again that statements are limited to 5 minutes. There's a timer. I invite His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, on behalf of the African Group, to address the Assembly. Madam President, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the African Group, I extend warm appreciation to you, Madam President, and to the State of Qatar for hosting this historic summit, a moment to renew our shared promise 30 years after Copenhagen to place people at the heart of development. We associate ourselves fully with the statement delivered by the delegation of Iraq on behalf of the Group of 77 and China. Excellencies, 3 decades after the first World Summit on Social Development, the world can point to real progress in reducing poverty, improving food security, expanding education, health, and social protection. Yet, persistent and widening inequality within and among nations continue to erode these gains. Global systems of trade, finance, and technology remain unequal and exclusionary. Poverty, unemployment, and social exclusion have been and remain the defining challenges of our time. Confronting them is not charity, it is justice for humanity.
across many sub-Saharan and sub-regions in Africa and Western Asia, hunger is rising, growth is slowing down, and vulnerability is deepening. Health and education systems are under strain, and energy deficits hold back opportunity. Beyond income, inclusion depends on access to essential services that empower individuals and protect dignity. Universal access to affordable and quality health care is not a luxury. It is a right for every human being. Housing insecurity, manifesting through homelessness, overcrowding, and substandard shelter, continue to breed inequality. As housing costs outpace wages, affordable housing must become a cornerstone of social development. Informal and precarious employment remains yet another of the gravest obstacles to stability and growth, particularly in low and middle income countries where millions live close to the poverty line. Ladies and gentlemen, the digital divide is emerging as one of the greatest barriers of our time. Access to affordable connectivity, access to devices, and digital skills must become universal. Education must include every learner, empower every teacher, enrich every community, including persons with disability. As Africa, we believe that transforming informal sectors, enhancing productive capacity, and expanding access to global markets requires stronger international cooperation in line with the Addis Ababa Action Agenda and the right to development. We therefore call for comprehensive reform of the international financial architecture to make it fair, transparent, and responsive to the needs of developing nations and its people. We urge decisive action on debt distress and progress towards United Nations Framework Convention on international tax cooperation. We also underscore our call for a UN Convention in sovereign debt. Distinguished colleagues, the Copenhagen Declaration gave us a timeless framework built on three pillars: the eradication of poverty, decent work for all, and social integration. Grounded in equity, solidarity, and human dignity, these pillars remain our compass. We therefore welcome the Doha Declaration on Social Development, a renewed global pledge to translate principle into action and to build cohesive and resilient societies for generations ahead. We commend the co-facilitators, the permanent representative of Morocco and Belgium, for their leadership in guiding this important progress. This summit, distinguished colleagues, must rekindle genuine dialogue, restore trust, and reaffirm multilateralism as the anchor of collective progress. We must amplify the voices of those living in poverty and vulnerability and ensure that developing countries, most of them in Africa, are fairly represented across all multilateral institutions. Accordingly, the African Group reiterates its demand for 2 permanent and 2 non-permanent seats for Africa on the UN Security Council with full rights and privileges. True social development cannot thrive without historical justice and equal representation. The African Union has declared 2025 the year of justice for Africans and the people of African descent through reparations. This is a defining step towards justice and healing for Africa and its diaspora, calling for accountability for the crimes of slavery, colonialization, apartheid, and exploitation that caused lasting human and environmental harm.
We also reiterate the importance of the high-level General Assembly meeting in September 2026 to mark the 25th anniversary of the Durban Declaration and Program of Action, and invite all partners to support its successful implementation. GoDaddy has the perfect hosting plan for any website, from low-cost shared hosting to your own virtual server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee, along with a free domain name and award-winning support. No wonder we're the world's #1 web host. Unlock your online potential today with GoDaddy. Madam President, having just addressed this assembly on behalf of the African Group, I now have the honor, with your kind indulgence, to deliver Kenya's national statement. In the years since Copenhagen, the world has made tremendous advances in science, technology, and innovation, transforming lives and transforming economies. Yet, amid this progress, poverty, inequality, unemployment, and social exclusion persist, and in far too many places, they have deepened. In Kenya, through our bottom-up economic transformation agenda, we have charted a deliberate roadmap to confront these challenges head-on, and I am proud to share a few of its key highlights. We recognize that education is the most powerful equalizer in society. That is why Kenya has fully transitioned to the competence-based education and training system that emphasizes practical skills, innovation, and lifelong learning. Equally, to make higher education equitable, we introduced a student-centered funding model that guarantees access to quality education for every learner, regardless of their social or economic background. In 3 years, we have hired 76,000 new teachers, a number that will reach 100,000 by January 2026, improving the teacher-to-learner ratio from 1 to 45 to 1 to 29, putting us on course to meet UNESCO's 1 to 25 benchmark by 2027. We have also rapidly expanded technical and vocational training institutions across the country, ensuring that learners gain market-ready skills aligned with the needs of industry and entrepreneurship. Beyond education, we're empowering citizens economically through initiatives like the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. To date, the fund has disbursed Kenya shillings 80 billion, an equivalent of US dollars 615 million, to 26 million Kenyans. It now accounts for more than 9.5 million repeat borrowers, including 5 million individuals who have successfully restored their creditworthiness through consistent repayment, enabling them not only to re-enter the formal credit market, but also access higher borrowing limits and better financial terms. At the same time, together with partners, we are launching programs such as the National Youth Opportunity Towards Advancement Project. Over the next 5 years, it will reach 1 million young Kenyans, training them in skills that are on demand, financing startups, and enabling access to government procurement opportunities. We are equally committed to protecting the most vulnerable members of our society, including the elderly, orphans, widows, and persons living with disability. Through our National Safety Net program, commonly known as Inua Jamii, what began as a modest monthly support to 500 households has now expanded to reach more than 1.7 million families across the country. Madam President, Excellencies, through the Affordable Housing Program, we are delivering much-needed shelter, while at the same time creating jobs and fostering inclusion. Today,
Over 230,000 housing units are under construction nationwide, employing more than 340,000 Kenyans and expanding opportunities for local artisans and small businesses. We are also expanding pathways for labor mobility through bilateral agreements with partner countries like here in this great country of Qatar, where over 70,000 Kenyan nationals are proudly working and earning a decent living and contributing to inclusion back at home. In just 3 years, over 400,000 Kenyans have secured jobs abroad, sending home remittances that support families and strengthen our economy. In the digital economy, nearly 2 million Kenyans have been trained in digital literacy, and over 300,000 young people have accessed digital jobs in e-commerce, business process outsourcing, and innovation hubs. Through reforms in health, ladies and gentlemen, the number of Kenyans with medical insurance has grown from 8 million in 2023 to 27.2 million today, ensuring that no one is denied health due to inability to pay. In summary, Excellencies, Kenya's experience affirms that people-centered policies deliver transformative results. Yet, in an interconnected world, national action alone cannot overcome global inequalities. It is therefore incumbent upon us today to stand together with renewed resolve to confront and dismantle the entrenched structures that enable global exclusion and perpetuate inequality. Regrettably, Madam President, I note that this Doha summit convenes at a time when global solidarity is in advancing social development has weakened considerably. 30 years ago, in Copenhagen, the world spoke with one accord and acted with common purpose. Today, however, that sense of shared conviction has significantly dimmed. Faced with new and complex crises, from climate shocks and conflict to unequal trade and debt distress, nations are too often divided by competing interests, inward-looking nationalism, and short-term calculations. We witnessed it in the inequitable distribution of COVID-19 vaccines, in the unmet pledges in the climate finance, and in global systems that privilege power over partnerships. The consensus that once bound us together in Copenhagen is fraying. The world risks retreating into isolation at a time when cooperation should be a priority. Excellencies, as the UN at 80 initiative reforms process unfolds, the time will soon come for all of us to make critical choices about the mandates and structures of the United Nations. In doing so, we must resist the temptation to elevate one pillar of the UN at the expense of others. The United Nations was founded on a holistic vision of delivering global peace and security, human rights, and development. These are the three inseparable, indispensable pillars that together sustain global stability and human dignity. I have no doubt in my mind that while the UN must remain the foremost guardian of global peace, it must also be a catalyst for prosperity and a champion of human dignity everywhere and anywhere. The Doha Summit must therefore renew our shared resolve to act decisively, both as individual nations and as a united global community, to eradicate poverty, create decent work, and advance social inclusion as the surest path towards a world that is truly resilient, inclusive, peaceful, and sustainable. I thank you for your attention.
I thank the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. I invite His Majesty King Philippe, King of the Belgians, to address the Assembly. Your Highness, the Emir of Qatar, Your Excellencies, Heads of State or Government, Madam Chairman of the General Assembly, Mr. Secretary General, Mr. Chairman of the Economic and Social Council, ladies and gentlemen. 30 years after the Copenhagen Summit, we have come together again to work towards a bold vision on social progress, human dignity, and shared prosperity. Social progress is the progress of each and every individual, but also of the society as a whole. A culture of solidarity makes sure that no one is left behind. Civil society, the individual, and the state have to collaborate closely. Each level has to assume responsibility and ensure that the process is inclusive. The state creates institutions to guarantee an equitable distribution of prosperity. Equal opportunities, decent work conditions, and a proper redistribution system are indeed a driving force for prosperity, cohesion, stability, and peace. Ladies and gentlemen, the empowerment of the individual and solidarity go hand in hand. We all have a duty to tackle poverty and inequality in our societies and to break the cycle of deprivation caused by a lack of social justice and by unequal opportunities. At the same time, however, we must guard against a society that prioritizes individual freedom but forgets the power of human connection and social belonging. No country can do this alone. Such fundamental challenges require nations to come together and engage in a constructive dialogue based on international solidarity. The question of sustainability of our planet is a global challenge that has political but also moral dimensions because it appeals to our individual responsibility towards the here and now, as well as the future of mankind. This is a unique opportunity to recognize that we share the same values across our different cultures and that we have to unite our efforts around them towards the preservation of our planet. This is precisely what lies at the core of the United Nations with its Sustainable Development Goals strategy. These goals, with their concrete manifestation of social progress, are fully being addressed by the UN, taking into account all dimensions of the human being simultaneously: education, health, as well as the fight against hunger and poverty. Here, I have to mention, together with my wife, Queen Mathilde, who is very engaged in this matter, the absolute necessity to include women in the process. Indeed,
There can be no social progress and no sustainable development in the world without the full participation of women. This is an essential matter of both global sustainability and human rights. Ladies and gentlemen, our work towards social progress starts at home. In Belgium, we have built a social system that aims to provide everyone with an equal chance to succeed in life. This system is fundamentally based on the redistribution of created wealth in a virtuous circle of adequate working conditions, entrepreneurial creativity, and economic dynamism. Social dialogue based on trust and a spirit of cooperation is key. However, this task is never complete and requires us to be responsive and creative. The European Union has harmonized the economic development of its member states with a focus on social progress. This European project is based on the respect of human rights. The Digital Services Act package is an excellent example of the way the EU is dealing with the new realities affecting the social area, while protecting the privacy of its citizens. Other continents, too, successfully combine social progress with their own traditions. I'm convinced that different experiences enrich and stimulate our shared commitment towards sustainable social development. Ladies and gentlemen, let my conclusion be clear. Social progress as a cornerstone of peaceful and sustainable world can only be achieved if each and every one of us works day by day in our own countries and between nations to remove all that is causing division and prejudice. We should spare no effort to build bridges and create the spirit of trust and hope for the future. Thank you. I thank the King of the Belgians. I invite His Excellency Shavakat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, to address the Assembly. Hurmatli Rais xonim olilari, hurmatli bosh kotib janob olilari, hurmatli davlatlar va hukumatlar rahbarlari. Qadrli birodarim Qatar amiri Shayx Tamim al-Sani Alloh hazratlariga butun jahon sammitining yuksak darajada tashkil etayotganlari va samimiy mehmondo'stlik uchun chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres janob olilariga ushbu anjumanni o'tkazishdagi ulkan shaxsiy hissalari uchun alohida tashakkur bildiraman. Global ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim platforma bo'lgan sammitning aynan Doha shahrida o'tkazilayotganini katta ramziy ma'noga ega. Qatar davlati so'nggi yillarda ijtimoiy inkluzivlik va jadal taraqqiyotning global markaziga aylanmoqda. Bunday olamshumul yutuqlar bilan Qatar xalqini chin dildan tabriklayman. Bugungi kunda ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, aholi turmushini yaxshilash borasida dunyo hamjamiyati va milliy hukumatlar birgalikda harakat qilayotgani e'tiborga molikdir. O'zbekiston barqaror taraqqiyot sari
barcha xalqaro hamkorlik formatlari va tashabbuslarini doim qo'llab-quvvatlaydi. Hurmatli xonimlar va janoblar, biz keyingi yillarda yangi O'zbekistonda inson qadri tamoyili ustuvor bo'lgan, ijtimoiy adolat ta'minlangan, ehtiyojmand aholi samarali himoya qilingan jamiyat barpo etmoqdamiz. Bu yo'ldagi qat'iy pozitsiyamiz yangi konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yildi hamda mamlakatning ijtimoiy davlat makoni e'lon qilindi. Avval tarqoq bo'lgan ijtimoiy himoya dasturlari yagona tuzilma ijtimoiy himoya milliy agentligi asosida birlashtirildi. Yangi ijtimoiy himoya modelimiz jamiyatimizning quy bug'uni bo'lgan mahalladan boshlab har bir xonadon va oilani qamrab olmoqda. Oxirgi yillarda kambag'allik darajasi 35% dan 6.6%gacha qisqartirishga erishdik. Bu islohotlarni bundan keyin ham davom ettiramiz. Hurmatli sammit ishtirokchilari, jahonda murakkab iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlar kechayotgan hozirgi sharoitda quyidagi takliflarni ilgari surmoqchiman. Birinchidan, kambag'allikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarish muhim. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1 milliard 100 million aholi kambag'allikda umr kechirmoqda. Rivojlanayotgan davlatlar ijtimoiy dasturlarga resurslarni keng jalb etish maqsadida kambag'allikka qarshi kurashning yangi moliyaviy arxitekturasini yaratish vaqti keldi deb hisoblaymiz. Bu borada ijtimoiy tengsizlikning kamaytirish, kambag'allikning qisqartirishga amaliy yordam beradigan global ijtimoiy adolat fondini ta'sis etishni taklif etamiz. Ikkinchidan, bandlik masalasini samarali hal etishda yangi zamonaviy mexanizmlarni ishga tushirish dolzarbdir. Xalqaro mehnat tashkilotining hisobotiga ko'ra 2024-yilda global ishsizlik darajasi 5% ni tashkil etdi. Yuqori texnologiyalar, sun'iy intellektning jadal kirib kelayotgani dunyoda millionlab ish o'rinlarining yo'qotilishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitda hukumatlar va biznes ijtimoiy hamkor sifatida xodimlarini qo'llab-quvvatlashga katta ahamiyat berishi zarur. Shu munosabat bilan ijtimoiy mas'uliyat va munosib mehnat bo'yicha global tashabbusni ishlab chiqish taklifimizni ma'qullaysizlar deb ishonaman. Uchinchidan, barcha uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish orqali ijtimoiy muammolarga samarali yechim topish mumkin. Hozirgi davrda savodsizlikning yillik iqtisodiy zarari 1.4 trillion AQSh dollariga teng deb baholanmoqda. Bu esa yosh avlodning ijtimoiy hayot va mehnat bozorida o'z o'rnini topishini qiyinlashtirmoqda hamda tengsizlikning keskin o'sishiga sabab bo'lmoqda. Biz kecha o'tgan ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashish bo'yicha global alyansning ilk uchrashuvi qarorlarini to'liq ma'qullaymiz. Uning kelgusi sammitlardan birini O'zbekistonda o'tkazish va ta'lim masalalarini asosiy kun tartibini sifatida belgilashni taklif qilamiz. To'rtinchidan, mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarini tizimli himoya qilish zaruriyati ortib bormoqda. Hozirgi kunda dunyoda 300 milliondan ortiq migrantlar o'zga yurtlarda mehnat qilmoqda. Afsuski, ular haq-huquqlarining buzilish holatlarini ko'proq uchramoqda. Kelgusi yili xalqaro mehnat va migratsiya tashkilotlari bilan birgalikda O'zbekistonda migrantlar va ularning oilalarining ijtimoiy va huquqiy himoya qilish bo'yicha xalqaro forum o'tkazish global dastur qabul qilishni taklif etaman. Beshinchidan, barchamiz iqlim o'zgarishlarining ijtimoiy hayotda ta'sirini yaqqol sezib turibmiz. Ekstremal ob-havo, cho'llanish, bioxilma-xillik yo'qotilishi, eng avvalo zaif qatlamlar, dehqonlar, mavsumiy ishchilar, ekologik murakkab mintaqalar aholisi hayotida salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
iqlim o'zgarishiga qarshi kurashning bandlik dasturi bilan uyg'unlashtirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish juda dolzarbdir. Bu borada biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan Orol bo'yi mintaqasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning yangi modelini ishga tushirish niyatdamiz va bu tajribamiz jahon hamjamiyati bilan o'rtoqlashishga tayyormiz. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, bugun biz qabul qilinayotgan qarorlar jahondagi millionlab odamlarga ishonch va umid bag'ishlashi, barqarorlik va farovonlik ta'minlashga salmoqli hissa qo'shishi shubhasiz. Xalqaro taraqqiyot yo'lida ijtimoiy kelishuvni yangilash, har bir inson uchun munosib hayot tarzini yaratish bizning asosiy burchimizdir. Shu ma'noda bugun qabul qilayotgan Doha siyosiy deklaratsiyasini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Biz unda belgilangan tamoyillarni hayotga to'liq tatbiq etishga tayyormiz. Hech shubhasiz, ushbu tarixiy deklaratsiya barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida umumiy sa'y-harakatlarimizni kuchaytirishga xizmat qiladi. So'zimning yakunida barchangizga omad va yutuqlar, butun jahon sammiti ishiga esa muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. I thank the President of the Republic of Uzbekistan. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز با دولت قطر و سازمان ملل متحد برای برگزاری چهارمین مهم امروزه و پذیرایی صمیمی عرض سپاس می‌نمایم. مسلم است که رفاه اجتماعی زمینه مهم تحکیم صلح و ثبات فراگیر و رشد استوار میباشد. وابسته به این میخواهم قید نمایم که قبول و تطبیق استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه تلاش‌های کشور ما در این جاده میباشد. این سند همچون یکی از عامل‌های کلیدی حفظ و تأمین ثبات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان بر رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور روانه گردیده است. همزمان با این قابل ذکر است که تا آخر سال روان از جانب حکومت تاجیکستان برنامه میان مهلت رشد کشور برای سالهای 2026-2030 قبول می‌گردد. سند مذکور مرحله نهایی استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 فرا گرفته، اهداف آن با هدف‌های رشد استوار هم آهنگ می‌باشد. در زمینه تطبیق برنامه و استراتژی‌های ذکر گردیده، کشور ما به تحکیم سرمایه انسانی توسط رشد ساحه‌های معارف و تندرستی توجه مخصوص قائل می‌نماید. در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور ما همکاری حکومت با جامعه شهروندی نقشی مهم می‌بازد. در تاجیکستان طی 12 ساله آخر در ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی بیش از 4 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار گردیده است. امروز در تاجیکستان 8 برنامه دولتی و 3 استراتژی در آن مدت در ساحه معارف تطبیق شده ایستادند که این هم برای رشد ساحه اجتماعی اهمیت کلیدی دارد.
مسلم است که رشد اجتماعی با پیشرفت ساحه تندرستی نیز پیوند ناگسستنی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های شاخه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. محترم اشتراکداران همایش، تأمین رشد اجتماعی و فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد و استواری محیط زیست پیوستگی زیست دارد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوهسار تشکیل می‌دهد، از پیامدهای تغییریابی دور گیدرولوژی، آبخیزی و خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. در این رابطه ما با مقصد تأمین نیکوحوالی مردم خود در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم پیوسته چاره‌جویی می‌نماییم. در برابر این کشورهای رو به ترقی، خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، در تطبیق هدفهای رشد استوار و تأمین استواری اجتماعی با مشکلات زیاد دچار شدند. ما ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را برای بهتر نمودن دسترسی کشورهای آسیب پذیر با منبع‌های مالیوی و تأمین مبلغ‌زایی استوار، علاوه خصوص در ساحه‌های خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تحکیم سرمایه انسانی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماییم. حاضرین گرامی، گزارش به اقتصاد سبز برای جامعه جهانی بهر حل و فصل مسائل اجتماعی امکانات زیاد فراهم می‌آورد. تاجیکستان با در نظر داشت اقتدار بزرگ گیدروانرژتیکی خود با مسئله تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد ساحه انرژی سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. امروز زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از منبع‌های آبی استحصال می‌شود و از روی نشان داده استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. علاوه بر این می‌خواهم قید نمایم که ما در مرحله گزارش با سرعت با تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های مختلف قرار داریم. استفاده درست و هدفمندانه آنها می‌تواند با تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت همه‌جانبه نماید. طوری که معلوم است چند پیش با ابتکار تاجیکستان قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. باور دارم که قطعنامه مذکور همچون وسیله مؤثر برای استفاده ذهن صنعی در منطقه ما با مقصدهای دسترسی و هدفهای رشد استوار خدمت خواهد کرد. حاضرین عزیزان، رشد فراگیر اجتماعی عملهای مشترک را در سطح‌های محلی، ملی و جهانی تقاضا می‌نماید. ما را ضرور است که با متحد نمودن تلاش‌ها برای همه کشورهای جامعه و کل مردمان جهان شرایط عادلانه رشد اجتماعی را فراهم سازیم. در کار سامیت امروزه ما باید یک گلانه اراده مشترک خود را برای صورت بخشیدن به تطبیق هدفهای رشد استوار تاکید نموده به رشد اجتماعی همچون یکی از هدفهای کلیدی آن توجه خاصه ظاهر نماییم. از توجهتان سپاسگزارم. I thank the President of Tajikistan. I invite His Excellency Tamás Sulyok, President of Hungary, to address the Assembly.
Your Majesty, Royal Highnesses, dear Excellencies, liebe Frau Präsidentin, dear ladies and gentlemen, the peaceful future of mankind rests on mutual respect, understanding and cooperation. Protecting human dignity and strengthening social security is our universal responsibility. We are living in an age when we are faced with social, economic and demographic challenges in almost every region of the world, and our communities are afflicted by climate change, military conflicts, population decline, or even population explosion. We have to respond to these challenges effectively, both in our societies, on family, community and country level, and through international cooperation. The main precondition of social development is peace. We cannot talk about social welfare in a world torn apart by conflicts, when the absence of peace affects the hardest those who are the most vulnerable. That is why it is our basic human obligation to strive for peace and to preserve it. Peace and the rule of law are closely intertwined. Where the law is respected, cooperation will prevail over conflicts. Law plays a very important role in social justice, as equality before law ensures that everyone will benefit from social development. Hungary believes that the future society can only be strong if the families also remain strong. Protecting families is crucial not only from the moral point of view, but it also serves fundamental social and economic interests. The family is the cornerstone of human solidarity, the first community where we learn what it means to take responsibility for others. Further steps need to be taken to enable families to live in security, stability, and in a supportive environment. It is also vital to strengthen solidarity between generations. Young people need a future vision and the elderly need security, which is crucial to finding a delicate social balance. The real benchmark of the level of development of a society is best demonstrated by how we treat those who struggle with the greatest difficulties. This is the ultimate test of our respect for human dignity. Social cohesion, fight against poverty, protection of families and support for people living with disabilities are all based on a common denominator: respect for human dignity. Therefore, social development cannot be measured purely with statistical figures. Hungary is convinced that the true measure of social development is reflected by the opportunities we give our people so that they can live a meaningful and decent life, a life which rests on three pillars: peace, rule of law, and cooperation. If we are committed to fortifying these pillars in our families, communities, and between our nations, then we will be able to build a world where solidarity becomes a universal value. This is our common mission, and I believe that this noble goal is worthy of the spirit of the United Nations. Thank you very much for your attention. I thank the President of Hungary. I invite His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, to address the Assembly.
Your Excellency, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, Excellency Annalena Baerbock, President of the General Assembly, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Lok Bahadur Thapa, President of the United Nations Economic and Social Council, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished ladies and gentlemen. To begin, I want to thank His Highness for hosting us in Qatar for the second World Summit for Social Development. As always, the welcome and the facilities in Doha are perfect. 30 years since Copenhagen, significant progress has been made. We have seen successful efforts to reduce extreme poverty and expand access to education, healthcare, and social protection. However, inequalities still persist, especially between regions, with millions of people still struggling to make ends meet. These challenges are not new, but our governance systems have not evolved fast enough to solve them. Social development is a continuous journey that requires adaptability. Right now, the priority is to keep the pendulum swinging in the right direction and build on what has already been achieved. Success will depend on many factors, but the most important is keeping human capital development at the center. For development to be sustained, it cannot be outsourced. This approach has guided Rwanda's transformation. Social protection, community participation, and accountability are firmly embedded in how we govern. Every policy decision by our institutions is concerned with advancing quality of life. We must also redefine our approach to partnerships. Too often, global cooperation is not balanced. We must move away from outdated practices that exclude majority of the world. For multilateral engagement to be effective, they will need to be tailored to delivering universal, measurable, and timely results, not promises. Lastly, everything cannot be a priority. The world is changing rapidly. We should expect more challenges in the near future and prepare to prevent and manage them. Here, global financial institutions must be more fit for purpose and provide the fiscal space to pivot and grow. If we are serious about social development, then our solutions must serve the needs of all countries, not just a few. Rwanda stands ready to work with all our partners to build a more inclusive and resilient future. I thank you for your kind attention. I thank the President of Rwanda. I invite His Excellency Emerson Dambujo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, to address the Assembly.
His Sheikh Tamim bin Hamad Thani, Emir of the State of Qatar, Your Excellency Baba Bok, President of the General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, distinguished delegates, I'm honored to address this historic Second World Summit for the Social Development. On behalf of the government and people of Zimbabwe, I extend our appreciation to the government and people of Qatar for their gracious hospitality and the excellent organization of this summit, held in the spirit of dialogue, solidarity, and shared humanity. This gathering marks both reflection and renewal. 30 years after Copenhagen, we reaffirm our collective commitment to the three enduring pillars of social development: poverty eradication, productive employment, and decent work, and social inclusion. These remain the bedrock of people-centered and sustainable development, anchored on peace and security, human rights, and social justice. Despite progress, over 1 billion people still live in multi-dimensional poverty. Inequality is widening, while climate change, pandemics, debt, distress, and conflict continue to reverse hard-won gains. The urgent task for this summit is to renew a global compact for inclusive development that matches rhetoric with tangible action and resources. In Zimbabwe, our national commitment is informed by the Constitution, which enshrines equality, social justice, and the right to development. These principles are operationalized through Vision 2030 and our National Development Blueprint. They are also reflected in our foreign policy of engagement and re-engagement, which is grounded in sovereign equality, peaceful cooperation, solidarity, and mutual respect among nations. On poverty eradication, Zimbabwe has made headway towards reducing poverty and improving access to education, health care, and social protection. Poverty levels declined from 62% in 1995 to 38.3% in 2019. Primary education enrollment has risen to 88%, while adult literacy is 93.6%, and life expectancy is at 64.7 years. Flagship programs such as the Basic Education Assistance Module benefit over 1.5 million learners annually, including children with disabilities. The Health Assistance Fund ensures access to health care for vulnerable citizens. We continue to invest in climate-smart agriculture, digitalized social registries, and resilient food systems to improve household food security, incomes, and resilience. However, progress remains constrained by coercive measures and unilateral sanctions imposed on us. Climate shocks and restricted access to development finance. Zimbabwe, therefore, calls for reform for the international financial architecture, debt relief, and enhanced development financing consistent with the SEV commitment on financing for development. With regards to productive employment and decent work, employment creation and decent work are central to Zimbabwe's development strategy. The National Employment Policy Framework and decent work
country program promote enterprise development, skills training, and infrastructure investment. The 2024 labor force survey shows unemployment at 20.5%, down from over 30% in the mid-90s, 1990s. Modernizing and reform of the Labor Act are ongoing, along with the strengthening of inspection systems and promotional social dialogue through the tripartite negotiating forum. Zimbabwe also participates in the ILO Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions, advancing green jobs, youth employment, and women's empowerment. In the aspect of social inclusion and equality, these are both constitutional and moral imperatives. The National Social Protection Policy, Disability Policy, Gender Policy, and Devolution Framework seek to achieve the sustainable empowerment of communities so that no one and no place is left behind. Through our heritage-based Education 5.0 model, we are promoting innovation and entrepreneurship, while the Women's Bank and the Youth Empowerment Bank provide concessional finance. Women now hold leadership roles in every sector of society, reflecting progress towards gender parity. Our development philosophy, which entrenches the belief that the duty to build, modernize, industrialize a country is the responsibility of all citizens, continues to inspire national unity and stewardship, a shared vision, hard work, and collective responsibility. Global cooperation and reform. Excellencies, sustainable development cannot thrive in an unequal global order. Zimbabwe, therefore, calls for reform of global financial and trade systems to promote fairness and inclusion, fulfillment of official development assistance commitments, recognition of Africa's special circumstances, and total removal of unilateral coercive measures which undermine development and violate international law. These align with Zimbabwe's foreign policy principles and our commitment to Agenda 2063 and the 2030 Agenda for Sustainable Development. As I conclude, let me reiterate that family remains the cornerstone of social cohesion and shared values. We must empower women, the youth, and families to drive inclusive growth and intergenerational solidarity. Let the Doha Declaration reignite hope for the main peoples of the world, still waiting for justice and dignity. Let it affirm that development is not a privilege, but a universal right. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none. We stand ready to work with all nations to build peaceful justice, just, fair, more inclusive and a sustainable world where no one and no place is left behind. To this end, Zimbabwe has submitted its bid to join the United Nations Security Council as a non-permanent member for the term 2027 to 2028. We count on your support. I thank you for your kind attention.
I thank the President of the Republic of Zimbabwe. I invite His Excellency Vagen Khachaturian, President of the Republic of Armenia, to address the Assembly.